wetland எப்பவுமே வந்து shallow water இருக்கும், soil ரொம்ப damp இருக்கும். It also has the presence of plants that thrive in these conditions. When we think of Chennai, we often picture the sound of waves at the Marina Beach, the salty breeze at the Elliots, or even the smell of the Coom River. But behind this busy life of this growing city are water bodies we might not be aware that they are actually life supporting system for several living things, helping nature and people live and grow together. ஸோ நம்ம வெட்லாண்ட்ஸ் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். தே ஆர் லைக் த கிட்னி ஆஃப் அவர் வாட்டர் சிஸ்டம், குவைட்லி அப்சர்விங் ஃப்ளட்ஸ், cleaning our water and providing homes for species. இன்னைக்கு எபிசோட்ல வில் பி டிஸ்கஸிங் அபவுட் சென்னைஸ் வெட்லாண்ட்ஸ். ஸோ வெட்லாண்ட்ஸ்னா என்ன, ஏன் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அண்ட் அவங்கள எப்படி நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் லைக் பிஃபோர் இட் டிஸ்அப்பியர். ஐ எம் ஆஷிகா, யர் ஹோஸ்ட் ஃபார் த டே. Join me as I converse with Purnima, a senior researcher in the field of environment and climate action. Hello Purnima. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சென்னை வந்து ஒரு கோஸ்டல் சிட்டி அப்படின்னு. ஸோ வி ரிமெம்பர் என்ஜாயிங் பீஸ்ஃபுல் வாக்ஸ் அலாங் த ஷோர் லைன், watch the waves roll in, go boating in nearby lakes, or even spend time fishing by the backwaters. We are also familiar with Coorg. But in terms of water and water bodies, Chennai is actually a lot more diverse, isn't it? So, எங்களுக்கு சென்னையோட வாட்டர் பாடிஸ் பத்தி சொல்றீங்களா? If we see around Chennai, we have several water bodies, like we have lakes, ponds, rivers, and marshy areas. So these are apart from the Kuvum. So Chennai water body in Patina, they always follow a natural hierarchy. So it has the rivers like Kosatilya, Kuvam, Adayar. So these are very important as they flow through the city and they drain into the Bay of Bengal. So இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they are also supported by the lakes and the reservoirs like Chembarambakkam, Poondi, Red Hills and Sholavaram. They are very important because they serve as a drinking water resources. அதுக்கப்புறம் we have the streams and canals like Oteri Nalla, Buckingham Canal. So இதுவும் இன்னும் முக்கியம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா they help drain excess water like the wetlands like Pallikarnai Marsh and the Perumbakkam, because they help in flood control and also enhance the biodiversity. So apart from all these water system, ultimately what connects to the ocean that shapes the Chennai coastal ecosystems. So இதிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா apart from it, wetlands are very particularly unique area. Why? Because they are the land and water which interacts. So they also create diverse ecosystem. They can be natural like swamps, mangrove forests, or even man-made like the reservoirs and ponds. While they may be seen very ordinary like a water body, but what sets them apart from the other water bodies is the role as they play with the transition zones, which help in bridging the land and water and providing important ecological functions. Okay, so wetlands are different to lakes, right? So அப்படி பார்த்தா how are these different? Yes, wetlands are quite different to lakes. இப்போ நம்ம வெட்லாண்ட்ஸ்னு சொல்லும்போது what we mean is the area where water collects that keeps the soil wet for a longer period. So it's unlike deep water bodies like lakes or rivers, wetland எப்பவுமே வந்து shallow water இருக்கும், soil ரொம்ப டேம்பா இருக்கும். It also has the presence of plants that thrive in these conditions. So இதில் நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் பார்க்கலாம்னா it can be in the coast, inland. They also take different forms like mangroves, swamps, peatlands and floodplains. So in the wetlands வந்து ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் மாறும். சம்டைம்ஸ் அவங்க வாட்டர் ஃபில்டாக இருக்கும், சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி வெரி மார்ஷி, இல்லைனா ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும். பட் தே ஆல்வேஸ் பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் நேச்சர். ஓகே, ஸோ வெட்லாண்ட்ஸ்னா என்னன்னு இப்போ ஒரு ரஃப் ஐடியா கிடைக்குது. ஸோ கேன் யூ டெல் அஸ் அபவுட் சம் வெட்லாண்ட்ஸ் இன் சென்னை? ஸோ இப்போ சென்னை பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் அ ரிச் நெட்ஒர்க் ஆஃப் வாட்டர் பாடிஸ். அது எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ், லேக்ஸ், கெனல்ஸ், வெட்லேண்ட் அண்ட் த சி. இப்போ சென்னை ஒரு கோஸ்டல் சிட்டியாக இருக்கும்போது இதோட வெட்லேண்ட்ஸ் எல்லாம் 3 ப்ராட் கேட்டகரிஸாக பிரிக்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா இன்லேண்ட் வெட்லேண்ட்ஸ், செகண்ட் கேட்டகரி த கோஸ்டல் வெட்லேண்ட், தேர்ட் கேட்டகரி த இன்டர்ஃபேஸ் வெட்லேண்ட். ஸோ these are based on their location and the tidal influence. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா இன்லேண்ட் வெட்லாண்ட்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஈகோசிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா தே ஆர் அன்அஃபெக்டட் பை த டைட்ஸ். நோட்டபிள் இன்லேண்ட் வெட்லாண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா
Chennai, Pallikannai Marsh, Madurandagam Lake, and Kapaleshwar Temple Ponds, Oteri Nalla, Mambalam Stream. So second category பார்த்தீங்கன்னா இது coastal wetlands. So ஏன் நம்ம coastal wetlands சொல்றோம்னா they are influenced by the tide and they include Adayar Estuary, Ennur Creek and Pulicat Lagoon. So கடைசி கேட்டகரின்னா interface wetlands ன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா they are the transitional zones. They exist between the fresh water and the salt water. Mostly rocky shores இருக்கும் இங்க. நம்மள நிறைய பேர் wetlands டெய்லி பார்ப்போம். ஆனா அது நம்ம we don't realize that they are actually the wetlands. Wetlands வந்து ஏன் unique and why should we be extra mindful of how important they are to us? ஸோ வெட்லாண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டினரி வாட்டர் பாடியும் இல்லை, டெஃபினெட்லி தே ஆர் நாட் ஆல்சோ த லேண்ட். ஸோ தே ஆர் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் வேல்யூபிள் ஈகோசிஸ்டம்ஸ் ஆன் த earth. ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெட்லாண்ட் கேன் ஸ்டோர் எக்ஸஸ் ரெயின் வாட்டர், தே ப்ரிவென்ட் த ஃப்ளட், they even filter the pollutants, and also they support a rich variety of plants and animals. Sometimes wetlands they act as a sponge by absorbing the water during the heavy rain. அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணுறதுல they help in preventing the drought. So wetlands also help our water by trapping the harmful chemicals and sediments. ஸோ வெட்லாண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேபி ஆர்டினரியாக அது ஒரு வாட்டர் பாடியாக சம்டைம்ஸ் இருக்கும், சம்டைம்ஸ் அது த்ரூ அ பீரியட் ஆஃப் இயர் அது ட்ரை ஸ்பெல்லையும் இருக்கலாம். ஆனால் அவங்களோட ரோல் ஆஃப் த வெட்லாண்ட்ஸ் இன் த என்வாயன்மெண்ட் ஆல்வேஸ் இஸ் பிக் பிகாஸ் தே ஹெல்ப் இன் பேலன்சிங் த என்வாயன்மெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொடெக்ட்ஸ் போத் நேச்சர் அண்ட் த பீப்புள். ஸோ இப்போ இருக்க என்விரான்மெண்டல் சுச்சுவேஷனை கன்சிடர் பண்ணால் ஆர் வெட்லாண்ட்ஸ் அண்டர் த்ரெட்? ஆமாம், இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சினாரியோ பார்த்தீங்கன்னா வெட்லாண்ட்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி அண்டர் த த்ரெட். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக ரேப்பிட் அர்பன் க்ரோத், அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பேண்டிங் பில்ட் ஏரியானால இட் இஸ் பீன் அண்டர் த்ரெட். இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிஸ் வென் தே கீப் க்ரோயிங் வெட்லாண்ட்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி they are drained, filled or they are actually converted into the built spaces. இது முக்கியமாக ஏன் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெட்லாண்ட்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி அது ஒரு எம்டி அன்ப்ரொடக்டிவ் லேண்டாக தான் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க. இதனால வந்து அதோட ஒரு சில முக்கியத்துவம்லாம் வந்து நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா they are like they are important to control the flood, they even purify the water and they're also important for the habitat of wildlife. ஸோ ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சிட்டியில் ஒரு வெட்லாண்ட் வந்து டிஸப்பியர் ஆயிடுச்சுன்னா இட் புஷஸ் த சிட்டி டு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் வல்னரபிள் டு த ஃப்ளட்டிங், சம்டைம்ஸ் டு வாட்டர் ஷார்டேஜஸ் அண்ட் ஆல்சோ டு த பொல்யூஷன். ஸோ இதோட முக்கியமான எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிக்கரணை மார்ஷ். ஸோ ஒன் ஆஃப் த சிட்டிஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வெட்லாண்ட் இந்த ரீசெண்ட் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5,500 hectares ஆஃப் பள்ளிக்கரணை மார்ஷ் இஸ் பீன் ரெடியூஸ் டு ஜஸ்ட் 600 hectares. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட். ஸோ திஸ் ஹேஸ் லெட் டு த சிவியர் urban flooding during the heavy rains. ஸோ ஒரு வெட்லாண்டை ஜஸ்ட் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது நாட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் டு கன்சர்வ் த நேச்சர், அதை தவிர்த்து இட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் என்ஷூரிங் அ சேஃப் லிவபிள் சிட்டி ஃபார் த ஃபியூச்சர். ஸோ நிறைய ட்ரெடிஷ்னல் கோஸ்டல் கம்யூனிட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே நோ த இம்பார்ட்டன்ஸ், தே ஆர் மச் அவேர் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வெட்லாண்ட்ஸ் அண்ட் தே நோ ஹவு டு யூஸ் தம் சஸ்டைனபிளி லைக் ஃபிஷிங், farming and water shortages. Actually they also try to conserve these wetlands. So wetlands were also seen as a sacred spaces in many of the cultures, like where people could adapt their settlements around them rather than just building around them. So urbanization, modernization வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா wetlands have started being treated as a wasteland. They even drain it, they fill it or they even convert it for the constructions. ஸோ இதனால நம்மளுக்கு வந்து அதோட அவேர்னஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து தெரியாம போகுது. ஸோ ஸ்டில் we have a long way to go in restoring and protecting the wetlands. ஓகே, ஸோ வெட்லாண்ட்ஸை நம்ம வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? பிகாஸ் ஐ திங்க் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சம்டைம்ஸ் அது வாட்டரோட இருக்கும், சம்டைம்ஸ் ட்ரையாக இருக்கும் அண்ட் இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு மிஸ்டேக் தீஸ் ஃபார் ஜஸ்ட் வேஸ்ட்லேண்ட். ஸோ அதை எப்படி நம்ம கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? வெட்லாண்ட்ஸை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரியாவில் பர்டிகுலர் வாட்டர் கவர் வந்து ஸ்ப்ரெட்டாக இருந்ததா, இல்லைன்னா அந்த சாயில் கண்டிஷன் எப்பயுமே சாகியாக வெட்டாக வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த இயர் இருந்துச்சுன்னா we can say that that's a wetland.
ஸோ இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு லாங் டேர்ம் அப்ரோச்சும் தேவைப்படுது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. ஏன்னா வந்து ஒரு லேக்ஸ் ரிவர்ஸ் இல்லாமல் ஒரு வெட்லேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் அது வாட்டர் ஃபில்டாக இருக்கும், இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் மார்ஷி மட்டியாகவும் இருக்கும். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இயரில் த்ரூ அவுட்டாக நம்ம அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு தான் வி கேன் ஐடென்டிஃபை வெதர் இட்ஸ் அ வெட்லேண்ட். So we would have already witnessed some of the areas filled with water-loving plants like reeds, or mangroves, or lotus, or spongy soil, or sometimes every presence of birds or fish or any other wildlife. So these can actually thrive in the wet conditions. So these actually can be considered as a wetland. ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்ம ஒரு 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 பாண்டை பார்ப்போம். அந்த பாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டியூரிங் த ரெய்னி சீசன் மோஸ்ட் ஆஃப் த வாட்டர் வுட் ஹவ் பீன் ஃபில்ட் அப். சம்டைம்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு மார்ஷி பேட்ச் ஆஃப் லேண்ட், இல்லைன்னா ஈவன் ஆன் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஆல்மோஸ்ட் சம்டைம்ஸ் இட் ஸ்டேஸ் வாட்டர் லாக்ட் ஃபார் மெனி வீக்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆல் கேன் பி வெட்லேண்ட்ஸ். ஸோ சம் ஆஃப் த வெட்லேண்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் தே ஆர் இதோ ட்ரெயின்ட் ஆல்டர்ட் இல்லைனா என்க்ரோச் பண்ணி அதுக்கு பில்டிங்ஸ் கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டா இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு ரெக்கக்னைஸ் இட் unless and until for a small rain the entire particular area gets waterlogged. So அந்த மாதிரி ஏரியா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா it can also be considered as a wetland which has been encroached. So if you notice areas where water collects, unique wetland plants grows, or the birds or the frog gathers, there are chances that you have a wetland nearby, even if it's not marked on the map. So இதெல்லாம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி ப்ரொடெக்ட் பண்றது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா they are actually the hidden wetlands in such growing city. So they are also very important to maintain the local water balance as well as the biodiversity. ஓகே, ஸோ நான் இன்னுமே வந்து வெட்லேண்ட்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் when I travel. அண்ட் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக how can I help to protect the wetlands? ஒரு வெட்லாண்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு there are many simple ways. அதில் ஃபோர்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரெட்டிங் அவேர்னஸ். இது எதுனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் வெட்லேண்ட் வி கேன் ஆல்சோ ஷேர் இட் வித் த ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி அண்ட் த கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸ். ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால த வேல்யூ ஆஃப் த வெட்லேண்ட்ஸ் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் த கம்யூனிட்டி. அப்புறம் பீயிங் அ ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன், இதில் வந்து சர்டன் திங்ஸ் தட் வி நீட் டு அவாய்ட். ஃபர்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவாய்ட் டம்பிங் வேஸ்ட் கெமிக்கல் ஆர் பிளாஸ்டிக் இன்டு த வாட்டர் பாடி. ஸோ இதில் வந்து சின்ன சின்ன ஆக்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம எடுக்கலாம். ஒன்று வந்து வி கேன் ரெடியூஸ் த ஹவுஸ் ஹோல்ட் வாட்டர் பொல்யூஷன். அக்ராஸ் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, அது டைரக்ட்லி டிஸ்சார்ஜ் த வேஸ்ட் வாட்டர் இன்டு த ஓப்பன் கிரவுண்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கனெக்டிங் டு த ப்ராப்பர் சீவேஜ். இந்த ப்ராக்டிஸ் வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்கிறது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீவர் காஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுனால இருக்கலாம். சம்டைம்ஸ் தே லேக் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். So this could lead to the severe groundwater contamination. So this could be avoided by constructing a proper sewage system, a grey water recycling and composting the toilet waste. அதுக்கப்புறம் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் த கிளீனப் டிரைவ்ஸ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான மெஷர். இதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா மெனி லோக்கல் குரூப்ஸ் தே ஆல்சோ ஆர்கனைஸ் த வெட்லேண்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ வாலண்டியரிங் தேர் ஃபார் அ கிளீனப் or restoring drive can actually be one way of supporting the wetland health. So keeping in all these small actions, it will be helpful not just as a temporary measure, but it also could help for the temporary phase of time in actually protecting the wetlands. Currently, are there any laws or policies in place to protect our wetlands? எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையுமே கண்டிப்பாக லாஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் இருக்குது வெட்லாண்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுல. இதில் என்ன மாறும்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மட்டும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் இட் வேரிஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரொடெக்ஷனில் ராம்சர் கன்வென்ஷன் தான் வந்து இட் இஸ் அ குளோபல் ட்ரீட்டி. ஸோ இட்ஸ் மெயின்லி டன் டு ப்ரொடெக்ட் த வெட்லாண்ட்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் வெட்லாண்ட். So many countries, including India, have designated Ramsar sites to conserve the wetlands. There are notable Ramsar sites in Tamil Nadu, Point Calimere Wildlife Bird Sanctuary, and Pallikarnai Marsh and Pichavaram Mangrove Forest. So national and state level India wetlands are protected under the Wetland Conservation and Management Rule 2017. So இதோட other laws என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Environmental Protection Act and Wildlife Protection Act. So they are important for help to safeguard this wetlands. So local regulations எடுத்தா ஒரு city wise they have certain specific rules to protect the urban wetlands. But illegal encroachment and pollution and weak enforcement remains a major challenge. Though there are policies that exist,
The public awareness and the active enforcement are very important to ensure wetlands get the protection they actually need. What actions can schools, colleges, and communities take to protect their local wetlands? ஸோ ஸ்கூல்ஸ் காலேஜ் அண்ட் கம்யூனிட்டிஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இண்டிவிஜுவல் லெவலில் இருந்தும் நம்ம வந்து we can actually take actions. எப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா by educating the students, it's a great step to protect the environment. அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கரேஜ் as well as the community members-ஐயும் என்கரேஜ் பண்ணுறதுல by documenting the wetland wildlife, water levels and pollution trends. இது வெறும் சும்மா ஒரு accumulating the valuable data மட்டும் இல்லாமல் it can also raise concern about the wetland destruction, and it's a good push for a stronger enforcement of the conservation laws. By working together along with the educational institutions and the communities, we can ensure that wetland remains thriving ecosystem for the future generations. From the wide, wild stretches of Pallikaranai to the quiet little temple tanks hidden in our neighborhoods, wetlands aren't just patches of water, they're nature's living buffers. They quietly do a lot for us, holding back floods, cleaning the water we use, and giving a home to all kinds of plants and animals. The next time you walk past a waterlogged field, a marshy patch, or even a pond that seems out of place, take a moment. You might be looking at one of Chennai's most important natural protectors. Let's learn to notice them, appreciate them, and do what we can to keep them thriving. For over 30 plus years now, Citizen Consumer and Civic Action Group has been working to protect citizens' rights in consumer and environmental issues and promote good governance processes including transparency, accountability, and participatory decision making. This podcast series, Studio CAG, like our work itself, will cover various areas of interest to the average citizen and consumer. Follow us on our social media pages, CAG Chennai. So we are there on Instagram, Facebook, Twitter, Threads, and even LinkedIn to keep yourself updated of both social and environmental news. Our website www.cag.org.in and our YouTube pages will also have loads of information which might be of interest to you. Until we meet next time, goodbye.